హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు మనము బోట్ దగ్గర ఇయర్ పాడ్స్ వీఆర్ అన్బాక్సింగ్. సో చూసాం వాట్ ఆల్ థింగ్స్ ఈ బాక్స్లో వచ్చినాయి అండ్ ఈ లోపల మనకి ఇంకేమేమి ఉన్నాయి అండ్ ఎట్లుంది దీని క్వాలిటీ. సో దిస్ ఈజ్ అ మేడ్ ఇన్ ఇండియా అని రాసిండ్రు. సో లెట్ us see టూ సైడ్స్ నుంచి తీసి అండ్ ఇవి ఫీచర్స్ మనకి నార్మల్గా మీరు చూసినట్లయితే స్వెట్ రెసిస్టెంట్ ఉంది, 10 mm డ్రైవర్ అంట, బ్లూటూత్ వర్జన్ 5.3 అని ఉంది, 5 minutes ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటే 60 minutes ప్లేబ్యాక్ అంట మనకి. అండ్ దీని ప్రైస్ 5,490 ఉంది. మనం ఆన్లైన్లో చాలా ఆఫర్స్ ఉన్నాయి గైస్. సో చూద్దాం దీని లోపల ఇంకెట్లెట్లుందో. సో టూ సైడ్స్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి మనము. సో ఇది బ్యాక్ సైడ్. సో చూద్దాం లోపల ఏముందో. ఇప్పుడు దీన్ని ప్లే బ్యాక్ టైం 40 hours అని చూపిస్తుంది మనకి. చూద్దాం లోపల ఇంకేమేమి ఉందో. సో వావ్, ఇక్కడ మనకి పైన మన బోట్ అనే ఒక ప్యాకేజ్ అండ్ చూద్దాం మీ ఓపెన్ చేసి కవర్ నాకు దీంట్లో ఏముందో. సో వావ్, మంచి పింకిష్ కలర్ బోట్ ఉంది. ఓపెన్ చేద్దాం దీన్ని. వావ్, సో క్వాలిటీ అండ్ లుక్ ఇస్ సూపర్బ్ గైస్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే అది చూస్తే రియలీ నైస్. సైడ్ నుంచి అండ్ ఇక్కడ నుంచి కూడా. సో మనకి దీని లింక్ ఇయర్ బడ్స్ ఇవి కూడా ఇచ్చినారు. సో ఇది ఇంకో బాక్స్ ఉంది, చూద్దాం దీని బాక్స్ లోపల ఏమొచ్చినాయో. సో మనకి 2 pairs ఆఫ్ ఇయర్ బడ్స్ ఇచ్చినారు, సేమ్ పింక్ కలర్. అవి వెళ్ళిపోతే యూజ్ ఇలా ఇంకో బాక్స్ కూడా ఉంది. ఇలా కూడా ఏముందో లెట్ us see ఇన్సైడ్ వాట్ ఈస్ దేర్. అండ్ దీని క్వాలిటీ ఆఫ్ ఛార్జర్ ఎట్లుందో కూడా చూద్దాం. దీని లుటిక్ ఛార్జర్ది ఏదో వచ్చింది. సో సి టైప్ మనకి ఇది. మనం ఇది ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలంటే మనకి అది ఉంది కదా దీంట్లో ఇక్కడ కింద మనకి ఛార్జింగ్. సో 5 minutes ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటే మనకి 1 hour ప్లేబ్యాక్ టైం వస్తుంది అన్నట్టు. సో చూసాం ముందు ఇంకా ఏదైపోతే ఏమో వస్తుందో. అండ్ మనకి ఇక్కడ ఇంకేమైనా యూజర్ మాన్యువల్ ఇచ్చిన అంటే ఏం కనిపిస్తలేదు ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి యూజర్. ఓకే, ఇక్కడ ఈడ వెనకాల ఇచ్చాను మనకి యూజర్ మాన్యువల్. ఇక్కడ ఈ బాక్స్లు ఇచ్చారు, ఈడ దాచిపెట్టాను వీళ్ళు మనకి. ఏదో యూజర్ మాన్యువల్ అనుకుంటా నాకు తెలిసి. కొంచెం ఓపెన్ చేయడానికి కష్టం ఉంది, బట్ ఏదో చూద్దాం ఇన్సైడ్ వాట్ ఇస్ దేర్. సో ఇక్కడ నుంచి ఓపెన్ చేయాలా. సో దీని లోపల చూస్తే మనకి ఏమేమి ఇచ్చాను చూద్దాం. దీని ఎమ్మడి ఐ థింక్ సమ్ స్టిక్కర్స్, బోట్ స్టిక్కర్స్ ఇచ్చినారు. వావ్, దిస్ ఇస్ గుడ్. డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బోట్ స్టిక్కర్స్. అండ్ ఇది వారంటీ కార్డ్ వచ్చింది మనకి దీంట్లో. అండ్ ద కూల్ థింగ్ ఈస్ స్టిక్కర్స్ అవి ఇవే బాగా ఇచ్చినారు దీంట్లో బోట్ రిలేటెడ్. స్మార్ట్ కార్డ్, యూజర్ మాన్యువల్, హౌ టు యూజ్, ఎట్లా లింక్ చేసుకోవాలి, ఏమేమి ఉన్నాయి ఇవన్నీ బాగా ఇన్ డీటెయిల్గా చాలా నీట్గా ఇచ్చినారు. డీటెయిల్స్ అబౌట్ దిస్ ఆల్ థింగ్స్. సో 2 sides నుంచి మనకి ద డీటెయిల్ ఎట్లా ఆన్ చేయాలా, ఏమేమి బటన్స్ ఉన్నాయి, ఏదే ఆన్ ఆఫ్, ఇంకంతా మంచి క్లీన్గా అండర్స్టాండబుల్ మన యూత్కి ఉండేటట్టు అంతా నీట్గా ఇచ్చినారు. సో ఓవరాల్ ఇది గైస్ ఈ వీడియో. అండ్ మనకి బోట్ ఇవైతే చాలా నచ్చినాయి నాకు. లెట్ us see బై యూజింగ్ దిస్ గోయింగ్ ఫర్దర్ ఎట్లుందో మీకు రివ్యూ ఇంకా ఫర్దర్ వీడియోస్లో తీసుకొని వస్తాను. థ్యాంక్ యూ. మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ గైస్ ఫర్ మోర్ videos such as this.